Hello from Boston. আমি বস্টনে থাকি। Um, so আমি just 5 minutes নেব। আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমার PhD in molecular microbiology. So আমি একদম অন্য ফিল্ড থেকে কথা বলছি, কিন্তু এখন আমার ইন্টারেস্ট হচ্ছে হলো ইনফরমেশন। How do we convey information? Information এখনকার ইকোনমি ড্রাইভ করে, অ্যান্ড ইনফরমেশনকে যে কেউ বলতে পারে। আপনারা এক একজন এক এক জিনিস খুব ভালো জানেন, কি করে ওই ইনফরমেশনটাকে অন্য মানুষদের দেওয়া যাবে। ইনফরমেশন কমিউনিকেট করার জন্যেই গ্রাফিক ডিজাইন, ভিজুয়াল ডিজাইন, এসব প্রিন্সিপলস গুলা জানা উচিত। এগুলার যত সাউন্ড ফান্ডামেন্টালস আমাদের জানা যাবে, আমি নিজেও শিখছি এগুলা, যত বেশি জানা যাবে তত ভালোই আমরা ইনফরমেশন একজন আরেকজনকে দিতে পারবো। সো গ্রাফিক ডিজাইন, বাবু, কাশেম, তারা সবাই they are pretty good at it, and এই কি করে টিচিং করতে হবে উইথ পেশেন্স। এক একজন লার্নারের এক এক রকম ব্যাকগ্রাউন্ড, এই ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যখন লার্নাররা আসে, and with respect, with empathy, with compassion, কেমন করে তাদেরকে শিখাতে হবে, কেমন করে পেশেন্স নিয়ে তাদের সাথে কাজ করতে হবে, ওইসব জিনিস বাবু কাশেম আর রিয়েলি গুড অ্যাট ইট। আমার সাথে তারা কিছু কাজ করছে। আপনারা যদি এখন দেখেন ফোর সেজেস এর ওয়েবসাইট, ওই ওয়েবসাইট আমি ওদের থেকে শিখে I will do it. So I find value in what they have to teach. So এখন আমি আরেকটা সেকেন্ড পার্ট বলি। আমরা আনফরচুনেটলি এই প্যান্ডেমিক, করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের ভিতর দিয়ে সারা ওয়ার্ল্ডে আমরা সবাই চলছি। সো এই টাইমটাতে ওয়ার্ল্ডের ইকোনমি খুবই খারাপ যাচ্ছে। এটা শুধু বাংলাদেশ না, প্যান্ডেমিকের সিচুয়েশন আসলে আমেরিকাতে আরো বেশি খারাপ চলছে। আম বাংলাদেশ অনেক ভালো করছে আমেরিকার সাথে যদি কম্পেয়ার করা হয়। তারপরও এই প্যান্ডেমিকের মাঝে ইকোনমি ইজ গেটিং ডিস্ট্রয়েড। দিস ইজ দ্য টাইম যখন আমরা বিকজ অফ ইন্টারনেট আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি আমাদের নিজেদের জায়গাতে বসেই। সো দ্যাট ইজ ওয়ান রিজন আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখন নাও ইজ দ্য টাইম যাতে আমরা ফ্রিল্যান্সিং এর টুলস গুলা শিখতে পারি, যাতে আমরা গ্লোবালি কম্পিটিটিভ হতে পারি। আমি বাংলাদেশের মানুষ, আম, যদিও আমি ইন দ্য ইউএস 30 years এর মতো আছি, বাট দ্য পয়েন্ট ইজ বাংলাদেশের ওয়ার্কফোর্স, বাংলাদেশ ইজ ট্যালেন্টেড, দ্য পিপল আর ট্যালেন্টেড, অল ইউ নিড ইজ দ্য টুলস। ওই টুলস গুলো কি করে শিখে globally competitive market এ করা যাবে, right? So that's the point. আমি আমার হেলথ সায়েন্সের, বায়োলজির, কম্পিউটার সায়েন্সের, ফিজিক্সের ইনফরমেশন কেমন করে মানুষদেরকে দেব, কেমন করে আমি মানুষদেরকে শিখাবো করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যাকসিন কি কি আসছে, কোন কোন ভ্যাকসিন গুলা এশিয়াতে যাবে, বাংলাদেশে যাবে, এসব ইনফরমেশন জানানোর জন্য I can just talk, but talk is sometimes boring. I can also add graphics. Graphics যত দেওয়া যাবে, যত সুন্দর ওয়েতে দেওয়া যাবে, ততই আমার ইনফরমেশন ভালোভাবে মানুষের কাছে যাবে আর মানুষ বুঝবে। ওইভাবে আমরা সবাই আস্তে আস্তে উপরে উঠি and informed society হই। So my point is, এটা জানার জন্যে we need to know the fundamental understanding of visual design. Everything is visual. আমাকে কেউ যদি টেক্সট পড়তে বলে, it gets boring after a while. অনেক টেক্সট পড়েছি, বাট আমাকে কেউ যদি বিউটিফুল ওয়েতে গ্রাফিক্স দিয়ে একটা representation of facts দেয়, oh my goodness, আমার একটা গ্ল্যান্সে হয়তো আমি 50% শিখে ফেলবো, যেটা আমার টেক্সট দেখে শিখতে অনেক টাইম লাগতো। সো হোয়াট ভ্যালু ডু আই গেট? আই নো আজকে হয়তো সাইমন কথা বলবে জার্মানি থেকে। হি হ্যাজ অ্যামেজিং অ্যামাউন্ট অফ নলেজ মার্কেটিং নিয়ে, রাইট? এই টেকনোলজি শিখে মার্কেটিং কিভাবে করতে হবে এসব নিয়ে সে অনেক পয়েন্ট বলবে।
কাশেমও বলবে। কিন্তু আমার পয়েন্ট হচ্ছে হলো, you don't have to be an IT person. You don't have to be a computer programmer. All you have to think about during this pandemic is কেমন করে আমি টুলস গুলো শিখবো যাতে আমি নিজেকে মার্কেটেবল করতে পারি। আমি যেন নিজেকে ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইট গুলাতে গিয়ে প্রজেক্ট নিয়ে আসতে পারি, যাতে আমি লিথুয়েনিয়াতে বসে আছে কেউ, ওর ল্যাটভিয়াতে বসে আছে কেউ, আর পোল্যান্ডে বসে আছে কেউ, ওদের সাথে কম্পারেটিভ হতে পারি ডিজাইন ইন আইডিয়াস নিয়ে। সো দ্যাটস দ্য রিজন ওয়াই বড় পার্সপেক্টিভটা সবসময় মনে রাখতে হবে, যে বাংলাদেশের ওয়ার্কফোর্স, বাংলাদেশের ইউথ, বাংলাদেশের any age group, we have the talent. We are globally competitive. But how do we learn the tools? And then that mixed together will make us absolutely number one. So this is where I want to stop. আমি এখন network problem যদি আসে কারো একটু time আপনাদের লাগবে. So I understand that. This is where I want to stop. Hopefully in the future, we will get to meet one another again. So please be safe. Take care of your mental health and physical health. Thank you.